All right, ladies, a very good evening to all of you. I hope you guys are all doing good. Welcome to Forever Star India. This is your first step into the journey and of course making sure you end up creating a unique identity for yourself. आज आप अपना पहला कदम लेने जा रहे हो into this pageant industry with the best of community that exists in the country and for that matter even in the world. Why do I say that? Because this platform is not just about the crown. I know आप लोगों का final destination है to win the crown at the earliest, but this is not just about the crown. The platform represents much more. We are in fact a community of women who are like-minded, talented, and passionate. That's the only thing that matters here. You know, अगर आपको पहले कोई experience है या नहीं, if you are a beginner, all of these things do not matter. The only thing that we're looking for is how passionate you are, what is the will purpose you have to create a space for yourself in the society. So I know आप लोग बहुत excited हो, बहुत nervous हो, there must be so many feelings going through, but this is not an exam, ये कोई exam नहीं है, this is just an interaction where we'll get to know all you lovely women across the screen and interact with you guys. So I would request each one of you to keep your nervousness on the back seat and put your smiles forward. That's all what we are looking for, and all of you look extremely lovely. And I'm super excited for today's interaction. And talking about season 2021, Forever Star India season 2021 was a huge success, fortunately, where we created a world record of crowning 300 plus winners from across the country. 300 plus winners पहली बार एक ही प्लेटफॉर्म पे क्राउन किए गए from across the country with various categories, various expertise and a variety of talents that these women had. इस साल का रिकॉर्ड आप लोग सेट करोगे. You guys are going to be the face of season 2022 and I'm sure most of you are going to shine through with different experiences, different journeys and a lot to share of. So I welcome you all once again. The Forever Star India team welcomes you with an open heart, and I'm sure that you guys are going to take away an experience of lifetime from this platform. It gives me immense pleasure now to introduce my jury for today, the two leading ladies of Forever Star India, Ms. Kirti Chaudhary and Ms. Daya Chauhan, who are going to be the guiding light for you guys in this session with their snippet reviews. So before without any further delay, I would request Kirti ma'am to take over and talk about the platform in detail. A very good evening, ladies, and congratulations for making it to today's audition of Forever Miss and Forever Mrs. India 2022. You understand the process now, that you will be giving your introduction, and after that you will be doing at least 2 rounds of your ramp walk. Make sure your introduction is crisp. Also, only give it in a language in which you are the most comfortable. It is not necessary to give your introduction in English. अगर आप हिंदी में comfortable हैं, तो आप हिंदी में भी अपने बारे में बात कर सकते हैं. जरूरी ये है कि जो मैसेज आप जूरी मेंबर्स को, इस प्लेटफॉर्म को, इस कम्युनिटी को देना चाहते हैं, वो मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में. Secondly, we are not here to compare you with each other because we understand that most of you are not from this background. See, if you are from this background, if you know how to do a ramp walk, आपने stilettos पहन रखे हैं, आप बहुत confidently बात कर रहे हो, it's really nice. But if you are not sure कि ramp walk कैसे करनी है, लेकिन आपने basic अगर preparation की है, then we will welcome you with an open heart if you are extremely passionate about being here, about becoming a part of this community. So make sure आपके message में clarity होनी चाहिए. Make sure when you are walking the ramp, आप completely हमें visible हो. तो आपके introduction के बाद जो आपको time दिया जाएगा अपना frame set करने का, उस समय पे आप अपना frame इस तरीके से set करेंगे कि मैं completely आपको देख पाऊं, starting from your head till your toe. And preferably, if you can put on some music along with the walk, it will just add a cherry on that cake. Yeah. So all the best. I'm super excited to see what all of you have in store for us. Thank you. Thank you so much, Kirti ma'am. Thank you. And let's get to know these lovely women. So I'll be switching between two candidates. Please, अपना introduction बहुत ही crisp और short रखिएगा. Make sure you do not get swayed away by emotions because what is to be told needs to be very accurate and to the point. So अपने बारे में जब आप बात करो, तो it has to hold a certain representation and a limit to how much you want to share.
So there are two important things that you need to cover. One, your hobbies, and second, why do you want to win the crown? ये दो चीजें आपको cover करनी है अपने introduction में, and that's it. That'll be how we'll be moving forward. So let's hear it from Aishwarya. Hi Aishwarya, how are you? Oh my God, I'm the first. I was not expecting that I'll be the first one, but yeah, I'm very much fine. How are you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Definitely. So yeah, I'm Aishwarya Bhattacharya, and it's a pleasure to be on this platform. Thanks to Forever Miss India, of course, and I'm sure it's going to be a great exposure for all of us. About me, I'm a software engineer by profession, and I work as a customer success manager in a global company. If you ask me why I'm here on this platform, it's of course just for this little phrase called, beauty with brains. It's because my whole life has been with books, and I've been although a studious person all life. So of course, with respect to books and the brain part, I've done something. But with respect to beauty, I feel I want to learn, grow, radiate, and be a unique personality altogether. So that is the reason to just do justice to this phrase. And yeah, with respect to hobbies, anything that is that is involving nature or it's associated with nature, I feel these days it's exciting me a lot. So painting or doing yoga on a green land or all these things of course helps me. And last but not the least, I'm a foodie person and I like to dress up myself a lot. So yeah, these two things are something which is a cherry on the cake as my hobby. So yeah. Thank you. Thank you so much, Aishwarya. And I would request you to set your frame for the walk. But before that, we have to address the last question. Once Yeah. again, you could re-emphasize on why do you wish to win the crown? I understand that there's beauty with brains, but what else would you like to talk about? Other than that, there is something wherein people think that, one can have only one profession, as a focused area. For me, of course, I've been an engineer and I've been with books all the time. And people, I always wanted to, because I like dressing and stuff, I wanted to be a model. But anyhow, I did not get an opportunity. And maybe my families, all into a study background. They are like, do whatever you want after you are done with your career, right? So I've not gotten that opportunity. So right now I want to balance both, like my liking and what I am right now. So to have justified to both the profiles, I want to have this this platform. All So right. yeah. Thank you so much. You can set your frame for the walk while I move to Sayani Dubey. Hi, Sayani. How are you? I'm fine. And you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Ma'am, can I speak in Bengali? Bengali won't be possible. You can keep it a mix of Hindi and English because हम में से किसी को बंगाली नहीं आती है. So it'll be very difficult. ओके तो मैं हिंदी पे ट्राई करता हूँ. हाँ, कोई बात नहीं. मैं सायनी दुबे हावड़ा वेस्ट बंगाल से हूँ. मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. एक प्राइवेट कंपनी पे जॉब करता हूँ. मेरा पैशन एक्टिंग एंड मॉडलिंग, इसलिए मैं जॉब के साथ कोलकाता में फोटोशूट भी करता रहा हूँ. मैं मिस तोनोया 2018 पे टॉप 10 फाइनलिस्ट थी. मेरा हॉबी डांसिंग, जिमिंग, योगा एंड मैं इस पेशेंट को जीतना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग मुझे पहचान मेरे नाम से एंड एक्टिंग में अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकते, इसलिए. थैंक यू. Thank you, Sayani. You did well. आपने बहुत clearly अपने मन की बात convey कर दी है. And thank you so much. You can set your frame for the walk while I move back to Aishwarya for a ramp walk. Aishwarya, are we ready? Okay, I'm so sorry. Yeah, 1 minute. I'm just actually setting up the music. One minute.
इंस्टीट्यूट में प्रवेश की प्रक्रिया। आप डायरेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? लड़कियों की कहानियां लड़कों की नजर से कब तक देखेंगे सर? इससे सब होगा। It's audible. Yeah. One more round. Yeah, thank you so much, Aishwarya. Thank you. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performance. Hi, Aishwarya. How are you? I'm great. How are you? Yes, even I'm doing great. I just love this velvet dress that you've chosen. Is it a velvet dress or a portrait? Yes, it's a velvet dress. Okay, so it's looking lovely on you. Your Thank you so much. hair's looking lovely, and the way you were talking about yourself, you sounded very, very confident. Just that, you know, you could have constructed your introduction in a more crisp manner, right? You were kind of, you know, talking about everything that was there on your mind. Secondly, if I talk about your ramp walk, you could have done much, much better, because, you know, what I feel, I personally, even I am an engineer, and, you know, engineers are everywhere, right? It's actually said that, you know, you throw a stone and it will just go to an engineer. So itne engineers hain India mein. And 1 second. Just give me a moment. Okay. Right. So your walk was very low on energy. Right. And this I tell to all my participants, all of the candidates who are appearing for audition, that you have to have some energy, right? You have to sustain your energy, because your walk was fine. Had it been a little more energetic, thoda sa zeal mujhe aur chahiye tha, which actually showed that you are passionate about being here. Right? So you started, you chose the act music also, but thoda sa energy and we're good to go. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Aishwarya. Thank you so much. And let's have Sayani's walk. Sayani, are we ready? Yes. Thank you. Thank you so much, Sayani. I would request Jaya to take over and comment. Hi, Sayani. You have to unmute yourself. Sayani, unmute करेंगे आप अपने आप को? There's a mute mic button. Yes, yes. कैसे हैं आप? I'm fine. You? I am fine too. And your introduction was very beautiful. You tried in Hindi, जो कि बहुत you know, beautifully you have covered every point. And your ramp walk was above average, I'll say. It, you know, the way you have started, the way you have ended your ramp walk, it showed कि आपने कब start किया, कब end किया. So everything was covered. It was a well prepared introduction, I'll say, and definitely the ramp walk. So I'll definitely see you in the training sessions, because there is a lot of improvement which can be done. So thank you. Thank you, ma'am. This is for everyone. Please make sure you stay tuned till the end, because we'll be talking about the platform and you are constantly under jury observation. So I would request all of you to start your cameras as soon as possible. Thank you.
Moving forward, let's hear it from Pallavi. Hi Pallavi, how are you? हेलो मैम, Good evening, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम पल्लवी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा। और मुझे ये बोला है, हाँ, मुझे ये क्राउन इसलिए जीतना है क्योंकि मुझे अलग ही पहचान खुद को बनाना है। और मैम मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग मेरे नाम से सर्च करें गूगल पे। और क्या बोलूं मैम, मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं हिंदी, मतलब मैं बंगाल में कंफर्टेबल हूँ और हिंदी यहाँ पे तो सब हिंदी तो नहीं बोलता ना, तो इसलिए मैं नर्वस हूँ। It's okay, you don't have to be nervous. सबका फर्स्ट टाइम है, आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है. You can talk to us like you talk to your friends. So पल्लवी, ये बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैम मेरे हॉबीज ये है, मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है और सिंगिंग करना, और मैं एक्ट्रेस भी बनना चाहती हूँ। और मैम मुझे कराटा भी हॉबीज है और पेंटिंग करना, ये सब। Alright, thank you Pallavi, thank you so much. आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए for the walk while I move to Simran Kumari. Hi Simran, how are you? Mute पे हो Simran, please unmute yourself. How are you? Hello. Yeah, hi Simran, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है actually. Are you wearing earphones? Yes, ma'am. या तो उन्हें remove कर दीजिए या bring them closer to your mouth. Hello. Yeah, now we can hear you. Hi, how are you? I'm fine. How about you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Okay. Hi everyone. I am Simran. I am 25 years old. I am from Patna, Bihar, and I have done my graduation degree from NIFT Mohali in textile design. By profession, I am a designer, but modeling is my passion. And I want to be a model because I want to do something in my life that I can show to the world that I have achieved something which is valuable than anything else. And I'm very thankful to you if you give me this opportunity to win. All right. Thank you so much, Simran. Thank you. You can set your frame for the walk while I move back to Pallavi. Pallavi, are we ready for the walk? जी अपने आप को unmute कर लीजिए. Okay, ma'am. Thank you so much, Pallavi. Thank you. I would request Kirti ma'am to take over and comment on your performance. Hi Pallavi, how are you? मैम गुड, और आप बताओ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप जिस तरीके से बोल रहे हो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे हो आप, क्योंकि आई थिंक आप बंगाली में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो. हाँ. हिंदी में आप कंफर्टेबल नहीं हो या कंफर्टेबल हो? नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हूँ. थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो. Right. I could make that out, and also I felt one thing that you were not well prepared. Right? जब क्या होता है, लैंग्वेज का एक बैरियर होता है ना, because you understand that English and Hindi are the two languages which are actually mostly understood by most of the people across our country. Right? लेकिन बंगाली एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई नहीं समझ सकता.
राइट? तो पहले से आपको थोड़ी सी और प्रेपरेशन करनी चाहिए थी. यू कुड हैव मेड थोड़े से पॉइंटर्स दैट हिंदी में अगर मुझे बोलना है तो मैं ये चीजें अपने पैशन के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ. So next time I would be looking forward to a more prepared presentation from your side. Although your ramp walk was very confident, आपने बहुत ही confidently walk किया, आपके पास space का crunch है, फिर भी आपने जो poses दिए they were really nice. Although जो walk था उसमें काफी improvement किया जा सकता है, but the way you were posing, there's a good scope of improvement there, and certainly you can go a long way, Pallavi, and you look lovely. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Pallavi. Thank you so much. Let's have Simran's walk. Simran, are we ready? Hello. Yeah, thank you, Simran. Thank you so much. I would request Jaya to comment. Hi, Simran. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. How about you? I am doing well, and your presentation part was really good. Like the all preparation which you have done is nice. It's just that introduction was crisp and brief. Just some unique points about you, you could have covered, and your ramp work was average, I'll say. You tried to do really well, but the hand movement which you were doing, it was bit of too much. So I think we can work on technicalities. Apart from that, I think you are really good for the trainings, and after the trainings, definitely you can groom yourself. So thank you. Thank you, Simran. Thank you so much. And let's move to the next candidate, जिनका username Samsung SM M315FF है. Can you please unmute yourself? Hello, am I audible? Could you please tell me your name first? I'm Latika. Hi, Latika. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Sure, ma'am. So I'm Latika Rathor. I'm working as a professor in Jaipur National University. Why I want to be a part of this beauty pageant is because earlier in my college days, I used to participate in fashion shows, and I have won certain awards also. And but due to family and all, I couldn't make my career in that particular field. But yes, I'm interested, and somehow I have been challenged by one of my friends that you can't, you don't have that spark now. So I just want to show people that no, I can do that. So this is one of the main reason. uh, and yeah, this is the main reason actually. All right, Latika. Thank you so much for sharing. Can you please re-mention something about your hobbies as well? Yeah, sure. My hobbies, basically, I am a writer, and I love to read also. I'm very much into reading. Being a professor, obviously, I have ample of time to read. So basically, my one of the major hobbies is to read novels. And apart from that, I like traveling also, and music, certainly, yes. Thank you so much, Latika. You can set your frame for the work. I'll move to Sonam till then. Hi, Sonam. How are you? Hi, ma'am. मैं अच्छी हूँ, मैम आप बताइए. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. And please tell me more about yourself. Yes, ma'am. मेरा नाम सोनम है.
मैं 19 साल की हूँ, मेरी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है और मैं बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। एंड मैम मेरी हॉबीज तो डांसिंग, मॉडलिंग, मुझे एक्टर बनना है। मुझे वैसे तो मेरे को आर्मी में जाना था, बट किसी वजह से मैं अब आर्मी में नहीं जा सकती, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा सपना था और आर्मी में भेजने का मेरे फादर का सपना था। तो अब कहीं से तो उनका नाम रोशन करूँ, तो अब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। एंड ये क्राउन जीतना मेरे लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो लास्ट टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, कुछ लोगों ने ये बोला था कि वैसे भी इसका कलर इतना फेयर नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। और आगे चल के फिर ये भी बोला कि अरे तो इसका मतलब फ्रैक्चर है पैर में, कुछ नहीं कर पाएगी, ना डांस कर पाएगी ना कुछ कर पाएगी। तो मुझे वो क्राउन जीत के ना उन लोगों को बस ये दिखाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बस इतना ही मैम। जी, थैंक यू सो मच सोनम। एंड यस, आप बहुत कुछ कर सकते हो। द प्लेटफॉर्म टेक्स इमेंस प्राइड इन बीइंग इंक्लूसिव। नहीं, आई एम श्योर आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपके टैलेंट को डिफाइन नहीं करते, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते। सो नो मैटर यू नो हाउ थिक यू आर, व्हाट कलर यू हैव, हाउ टॉल यू आर, कुछ मैटर नहीं करता है, बिकॉज आपका टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी मैम बस उन लोगों को मुझे इसी चीज से जवाब देना है। वो लोग ये बोलते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे बस क्राउन जीत के उन लोगों को ये दिखाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई विल मूव बैक टू लतिका फॉर हर वॉक। आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए फॉर द रैंप वॉक। ओके, मैम मैं स्टार्ट करूँ? Sonam, let Latika complete. Okay. Was I visible? Yeah, Latika, you were. I would request Jaya to take over and comment on your performance. Hi, Latika. Hello, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I am good too. You're wearing a beautiful dress and looking really lovely. Your performance was good. The way you have given your ramp walk, it showed a confidence. But definitely there are a lot of aspects where we can work, like the introduction part, which could have been crisp, brief, and definitely there are unique points which you have to cover. So that we have to take care, and definitely the presentation part also. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right. Thank you so much, Latika. Let's have Sonam's walk. Sonam, are we ready? जी, अपने आप को unmute कर लीजिए. This is for everyone. Please make sure you unmute yourself while you're walking. Yes, ma'am. All right. Thank you so much, Sonam. Thank you, ma'am. Jaya to take over and comment. Hi, Sonam. Hi, ma'am. कैसे हैं आप? मैम मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। I am good too. First of all, your ramp walk was really good. Just according to you tried to do a lot of poses, and while you were speaking about yourself, I could see a future actress. You know, you have very good facial expressions. So the presentation part was good. It's just
जो नेगेटिविटी है अभी आपके पास में, उसको आप पीछे छोड़ के इस प्रोसेस में आगे आइएगा व्हेन यू कम इन द ट्रेनिंग सेशंस. सो यू हैव टू टेक केयर. यू हैव नथिंग टू प्रूव टू एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ. यू विल बी प्रूविंग योरसेल्फ, बिकॉज आप जब इस कॉन्टेस्ट में भी आते हैं, आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है. इट इज जस्ट विद योरसेल्फ. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, Sonam. Let's hear it from Deliana. Can you please unmute yourself? I hope I pronounced your name right. Hi, ma'am. Hi. Hello, Can you ma'am. please tell me your name? Deliana, ma'am. Deliana. Okay. I hope I pronounced it right. How are you? I'm fine. How are you? I am good too. Thank you for asking. And please start with your introduction. Hello, everyone, and good evening to all. Thank you so much for giving me this opportunity, inviting me here, and scheduling my meeting with you again. Namaste. My name is Deliana. I'm 18 years old. My height and weight is 168 centimeters and 50 kgs. Nationality Indian. I'm a student and an astrologer. Currently pursuing BBA in digital marketing. I'm also CEO of my company called Blue Saturn. And also I'm a singer, songwriter, and a music producer. I like to sing songs like pop, western, jazz, hip hop, languages like Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, and many more. I love to watch anime. My favorites are Naruto and the most official blessing. I also like to watch K-drama. One of my favorite is Untamed. I'm really interested in developing apps, making new things that can help people in any way. I love to dance, sing, act, read, learn new things, learning languages, paintings, exploring new places, horror movies, sci-fi movies, healthy food, exercise, most important, and finding perfections and many more. Other than this, I like to help people in many ways, in any way possible, with money, with food, with necessity, or anything they need. Also, I have a special place for animals in my heart and soul. Of course, for my family also, but animals in my heart like forever. If they need anything, I will provide them. Or even if I feed them with my hands also. Doesn't matter how dangerous they are, it's a snake or a bat or any animal it can be. I will always help them no matter what. I think this is something people have known me for years. That yes, she is a huge animal lover or a crazy person who don't have fear for anything. This is what I'm proud of and I always will be proud of. Now, talking about the crown, as I like to sing and act, I want to be an actress. To be an actress, you need to have perfect body, perfect speaking skills, perfect posture, perfect way of walking, everything that I can learn in this pageant show. And also something I think I need to make a change if I win. That will be first step with the world for me for making a change into a girl or a woman's life. As old people think, 20th century or some 21st century people also think that women don't deserve to do things like men do. For that, changing the mentality and giving the equality to all the women around the world, I would like to win the star. I would request you to give me permission for setting my frame for the work. Thank you very much. Thank you so much, Deliana. There was so much content that you shared, but I missed out on to why do you want to win the crown? Ma'am, I already told you I wanted to be an actress. So there's a lot of things I would be learning in this pageant show. Okay, so if I would say, ask you to choose between modeling and acting, the acting would be the final destination? Yeah, of course it would be, because modeling includes acting also. All right. Thank you so much. I would request you to set your frame for the walk while I move to Jyoti Tiwari. Okay. Hi, Jyoti. How are you? ज्योति आप म्यूट पे हैं, लेफ्ट पे माइक का आइकॉन होगा, अनम्यूट योरसेल्फ। ज्योति जी, ट्राई टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। लेफ्ट पे माइक का आइकॉन होगा। बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे जी। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एंड प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। ओके मैम। Myself Jyoti Tiwari. I'm from Delhi. I'm a housewife. I have a complete 12th from CBSE board in 2007. My hobby reading, gardening, books,
gardening, dancing, cooking. I am honest person. Thank you very much. All right. So what brings you here, Jyoti ji? आपकी honesty आपको crown जीतने में क्या purpose लेके आई है? Why do you want to win the crown? मैम प्लीज रिपीट करें, थोड़ा साउंड थोड़ा स्लो है। आप crown क्यों जीतना चाहते हो, ज्योति जी? मैम एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपनी पहचान चाहिए जो मुझे कभी मिली ही नहीं। एक्चुअली जैसे शादी से पहले बहुत कुछ करना चाहती थी, पर पेरेंट्स ने शादी कर दी। शादी के बाद ससुराल आई, सोचा यहाँ आके कुछ मिलेगा, तो वो नहीं मिल पाया। जैसे जैसे माँ कहते हैं ना, पिता के घर रहे तो पिता की पहचान से रहे, पति के घर आए तो पति की पहचान रही, और बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की पहचान से रहे। मेरी पहचान अपनी कहाँ गई? मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं खड़ी हूँ तो कोई मुझको मेरे नाम से जाने, मेरे काम से जाने, ना कि मुझे मेरे पति के नाम से या मेरे बच्चों के नाम से जाने। मुझे सिर्फ अपनी पहचान चाहिए। और जैसे सबके दिमाग में है ना कि सिर्फ बस ये घर के काम के लिए ही रह गई है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं सिर्फ घर के काम के लिए ही नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। Thank you so much, Jyoti ji. Thank you. I would request you to set your frame for the work while I move to Deliana. Deliana, बाबू बाबू ये इसको सेट कैसे करेंगे वर्क के लिए? Am I audible, ma'am? जी Deliana, आप audible हो, you can start. Thank you so much, Deliana. I would request Jaya to take over and comment. Hi, Deliana. Deliana, can you hear me? Harry, can you hear me? All right. So Deliana, I'll just review the performance. So the thing is, there is a lot to take care when you're giving your introduction. Like people should not start getting confused or something like that. It should be crisp, brief, and interesting. It was really an interesting introduction, but you made it in too much of detail. So you have to take care of that. That there is a particular time limit when you will be selected in the sessions, and there will be a lot of talent rounds where you will be performing. There is a certain time limit, so that you have to take care. And ramp walk, definitely you have to work a lot in the ramp walk. So start practicing if you get selected, because definitely you are capable of doing a lot better than this. So when you get selected or receive the report card, make sure you start practicing from day one. Thank you so much. Thank you, Deliana. Thank you. Let's move to Jyoti ji's work. Jyoti, are we ready? Okay. Start kar sakte.
So much, Jyoti. I would request Jaya to take over and comment. Sorry, ma'am. Hi Jyoti ji, Hi. कैसे हैं आप? बड़ी अच्छी हूँ मैम. आप कैसे हैं मैम? I am doing well. आपका इंट्रोडक्शन जो था it covered all the point, but presentation part पे अभी work करने की जरूरत है. Definitely आप इस प्लेटफॉर्म में एक अपनी पहचान बनाने के लिए आए हो. You know, when you, I understand ये पहला ऑडिशन होगा आपका, but when you see some people on screen, you see वो एक मार्क बना के जाते हैं ताकि जूरी उनको आगे भी याद रखे that you know this person has given an audition which was very impressive. So जो प्रिपरेशन की कमी थी वो मुझे लगी, तो उस पे आप थोड़ा और वर्क कर सकते हैं एंड पहचान डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेशन लेवल पे इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है, जिसकी डिटेल में अभी हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे. सो जस्ट वेट फॉर द ऑडिशन रिपोर्ट कार्ड एंड द वीडियो व्हिच वी आर गोइंग टू शो. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, Jyoti. Thank you so much. Let's move to Shivani Sarkar. Hi, Shivani. How are you? आ जाओ डूबे. शिवानी, आपकी आपको रिमूव करने पड़ेंगे. आई थिंक डेटा ना हो. शिवानी, आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, राइट? या यू विल हैव टू रिमूव देम. Still not audible. Jaya, is she audible to you? No. शिवानी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच. यू कैन ट्राई rejoining and see if it works. Okay? Yeah. Let's move to Tripti. Hi, Tripti. How are you? Tripti Devangan, can you please unmute yourself and start your video? Hello, ma'am. Hi, Tripti. कैसे हो आप? I'm great. What about you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? Yeah, sure. Hello, everyone. I'm Tripti Devangan, living at Visakhapatnam. Basically, I'm assistant manager working at oil refinery industry of Hindustan Petroleum. Now, coming to hobbies, my hobbies are dancing. I generally like to make reels on the trending song, and then traveling, and then writing. Generally, I write technical articles for monthly magazines. Now, coming to the question of why I want this pageant, modeling was the biggest dream of my life, and it started from my mother's dream. Yeah, she is housewife, but she couldn't participate in any of these. Now, we generally say that it's never too late to chase your dream. So I am married. Now everything is settled. So I think I can work upon that and I can chase my dream. And the second thing, generally, this industry's professionals are not into in modeling, fashion, and all. And they also don't encourage all this. So I have to break that barrier that we can focus on other things also and we can achieve so much more than that. That's all. All right. Thank you so much, Tripti. You can set your frame for the work while I move to Shilpa. Hi, Shilpa. How are you? Good evening, ma'am. How are you? Thanks for asking. I am good too. Thank you. And can we please have your introduction? Sure, ma'am. Good evening, judges and all my co-applicants. I am Shilpa from Haryana. I'm 36 years old. I am in banking sector for more than 12 years. Before that, I have done my master's in environmental science. Personally, I'm a strong believer in yoga and meditation. I think that first of all, connecting to outer world, we should get connected to inner world to find the means of life. And I have a beautiful daughter of 7 years old.
and she's my inspiration. And I love the kids, and I think kids are the biggest teachers. And I get inspiration from kids. And most of all, I think that that you become older when you let the kid inside you die. So I think there is a kid in each and every one of us, and we should make that kid happy to stay younger, and that's I think we can live live happy life only then. Thank you. All right. Thank you so much, Shilpa ji. Could you please also mention something more about your hobbies? Sorry, my hobbies. के बारे में. Okay, ma'am, I'm fond of painting and music, dance. So these are my hobbies. All right. I'm here because I'm here because of my daughter, and she inspired me to take part. To take part, and according to me, I think every woman is beautiful and strong, and she can go. She can go to any field and can face any kind of challenge. That's my personal opinion. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Shilpa. You can set your frame for the walk, but I'll move back to Tripti for her walk. Hi, Tripti, are we ready? Yes, ma'am. All right. Is it okay? Yeah, thank you so much. I would request Jaya to take over and comment. Hi, Tripti. Hello, ma'am. How are you? Fine. And you? Look very fine. I enjoyed your ramp walk. जिस तरीके से you were also enjoying, so that इसीलिए बोलते हैं I am not here or nobody is here to judge you on the basis of this ramp walk. Technicalities पे कोई judge नहीं कर रहा है. It's just the way you're walking and how you're enjoying, because definitely the experts are going to take care. So performance was really good, and it is the presentation part, the ramp walk part, the introduction part, it was all really good. Just the grooming part, definitely. So I think I'll see you in the training sessions. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Tripti. Thank you so much. Let's move to Shilpa's walk. Shilpa, are we ready? Yes, ma'am. Yeah, start. Just a minute. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you so much. You can sit back, and while I request Jaya to take over and comment. Hi, Shilpa ji. How are you? Hello, ma'am. I'm fine. How are you? I am doing well, and definitely you look very young. Your inner child is alive. I think the way you're speaking, it was very beautiful hearing you. You have a very calm voice. So these are the points I think I'll mention because I really like. But ramp walk के part पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है. जो charm आपकी introduction में था वो ramp walk में मुझे इतना दिखा नहीं. So I think आप कहीं nervous हो गए उस पे. Nervous nahi hona hai. It's just the first part. I understand, but I think we can do a lot better than this. So thank you so much. Thank you.
Thank you so much, Shilpa ji. So now let's take a small interval talking about the platform. जिन लोगों का भी audition wind up हो गया है and जिन लोगों का भी pending है, do not worry. We'll just brief about what happens after the auditions. Because I'm sure आपको जानना रहेगा कि next step क्या है. So do not panic or anything. हर किसी का turn आएगा जो भी pending में है. But we'd like to talk about the platform so that there is a small break so that people do not, zone out while it. And what happens next, how the platform is going to be about it. Auditions के बाद क्या होगा, कैसे आपकी training grooming होगी. Because आज अगर आपको reviews दिए गए हैं, उनको negatively लेने की बजाय अगर आप constructively लोगे, so you will understand कि हमारा वो review देने का motive क्या है. Because we're not just casually saying it out in the air, we have a plan to offer, we have a commitment to make, जिसमें हम ही make sure करेंगे जो भी थोड़ी बहुत technicalities pending है उनको हम कैसे cover करने वाले हैं. So I will, play a small video. So make sure you stay tuned, understand the whole concept while we get back again to the auditions part and refresh it. So this is for everyone. ये सब पे लागू है. No matter किसी का audition already complete हो चुका है या नहीं हुआ है. So you have to pay an equal attention to it. So please give me a thumbs up if you are all okay with this. Great. Thank you. Hello everyone, welcome to Forever Star India. I hope you guys are all doing good and congratulations on completing your level A with Forever Star India and taking your first step into the journey of becoming Forever Miss, Mrs. or Miss Teen India 2022. So आज आपका first step complete होते ही you will be receiving your audition report cards at the earliest. These audition report cards are like e-certificates which will credit your performance officially signed by the jury members. Because I'm sure आप जब किसी भी चीज में अपनी मेहनत अपना input डालते हैं, you deserve to know where you stand to start your journey accordingly or to improve upon your weak points. Not only that, this audition report card will hold a validity of lifetime, which means आपको दोबारा हमारे साथ यानी कि Forever Star India की टीम के साथ audition नहीं देना पड़ेगा, even if you change your categories in the coming times. Because I'm sure you would want to, improve upon your performances, or in case you discontinue due to any number of reasons, an audition won't be required in the coming seasons from your end. And first step, Plena, is always beneficial, so make sure you take that. Secondly, what happens after the audition? You become a lifetime member of the platform, an official participant of Forever Star India. Now, that's just not a term that I'm using casually. An official participant of Forever Star India in any of the respective categories is a celebrity, because the benefits that you receive out of this platform are incredibly huge and credential. Let's talk about these benefits. First of all, you receive a lifetime membership of the platform. अब lifetime membership तो किसी भी project, किसी भी process की बहुत fascinating होती है. Imagine receiving all the discounts, offers that you sign up for when you even sign up for a brand or a mall. लेकिन एक ऐसे platform की lifetime membership मिलना, which is full of opportunities and most importantly, very safe and secure. Because let's be honest, as women today, we are very cautious of the fact what we are investing our time and energy into. Because everything is digital, so we have to be careful. लेकिन जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हो, which is A, female oriented, believes in empowering women, and secondly, very, very safe, having only verified members from across the country, you will not think twice before accessing any of these opportunities. For instance, we have already launched the much awaited Forever Star India application. Now, this exclusive FCR app is going to be a one-stop solution to all your queries and is going to ensure that आप multiple तरीके से अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कर सके और अपनी इंडिविजुअलिटी की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर पाए. Because you will get to interact and showcase your talent, your skills,
to the entire nation on a single platform. Because I'm sure you would want to be noticed when you are putting your heart and soul into it. Imagine जब पूरी दुनिया आपको देख पाएगी, performing your talent rounds, your auditions, and much, much more. Not just that, this app will enable a very strong networking with professionals from all over the world as well. Because you will be able to access their expertise directly. Now let's come to the second most important benefit that no other community or pageant for that matter is offering or has offered. What is this benefit? आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, from so many women or even men for that matter, you have met or you might meet, there's one common factor between all of you. आप सब में एक बहुत strong common wish है, चाह है, और वो चाह है अपनी एक unique identity बनाने की, अपनी पहचान बनाने की. लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरे काम से जाने. What if I tell you कि ये जो benefit है, ये जो आपकी wish है, ये हम पार्टिसिपेशन लेवल पे बिना आपके विनर बने ही पूरी कर देते हैं. Not just going to talk about you, but rather show the entire thing to you. क्या आपने कभी अपना नाम गूगल किया है? हम यूजुअली नहीं करते बिकॉज हमें लगता है अभी हमें उस लेवल तक पहुंचने में टाइम है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट जैसे ही आपका पार्टिसिपेशन प्रोसेस क्लियर होता है तो हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को इस तरह बूस्ट करेगी कि कोई भी आपका नाम गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी एफसीआर प्रोफाइल टॉप पे शो होगी. यस, लुक एट द स्क्रीन. हम अंकिता शेट्टी का नाम सर्च कर रहे हैं, who was the national winner of Forever Star India, Mrs. India 2021, category 1. बहुत important है ये प्रोफाइल आपके लिए, बिकॉज इसमें सिर्फ आपकी पिक्चर्स नहीं, आपकी अचीवमेंट्स, आपका टैलेंट, आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हाईलाइट की जा सकती हैं. एंड दैट्स अप टू यू हाउ यू रिप्रेजेंट योर प्रोफाइल. एंड माइंड यू, ये बेनिफिट सिर्फ विनर्स के लिए नहीं है. पार्टिसिपेंट लेवल पे हर पार्टिसिपेंट को ये बेनिफिट मिलता है. So make sure you get going and find your name on the Google top ranking. We are searching 2 more candidates, Dimpy Jain, Naomi Ribeiro. And look at the results. So that's the kind of visibility and unique identity that Forever Star India provides you once you clear your participation process. I am sure आखिर किसे नहीं बोलना है, गूगल कर लो मेरा नाम और मेरा काम दिख जाएगा. Now that's one fascinating benefit that you receive out of this platform, no matter if you win or not. तो आपकी जर्नी आप बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हो, because our team starts working on these technicalities as soon as you clear your participation process. And now moving forward, another important benefit is कि आपका e-certificate digitally release कर दिया जाता है. Moreover, a hard copy of a beautifully gold embossed certificate is sent to your doorstep. एक एक्चुअल सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन सैश आपके घर पहुंचाया जाता है at the earliest, which has a beautiful picture of yours and your name embossed onto gold. Not just that, आपकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी पे भी हमारी टीम बहुत माइन्यूटली काम करती है, because there are social media promotions involved through all our digital platforms, where each of you individually is given due mileage and highlight according to the efforts you put into the platform. Now, there has been a lot of discussion about the benefits. But what about the journey? आखिर ये सफर होगा कैसे? आप क्या सीखोगे? What's the plan that Forever Star India has for you in terms of your competition, your trainings? Let's hear it directly from the director of Forever Star India, Ms. Kirti Chaudhary. Now that you've listened to all the benefits that this platform has to offer, let me just tell you that these benefits are not going to come so easy. There's a certain process that we are going to follow here.
You will have to be there for this process. You will have to appear for these training and grooming sessions. तो अगर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशंस की मैं बात करूं, जैसे ही आपका पार्टिसिपेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और टीम टेक्निकली आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लाने में जुट जाती है, तो इस तरफ हमारी जो ट्रेनर्स की टीम है, जिसमें इमेज कंसल्टेंट्स हैं, रैंप वॉक एक्सपर्ट्स हैं, पैजेंट ग्रूमर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, मेकअप कंसल्टेंट्स भी होंगे. ये team of trainers, they are actually going to help you in becoming the best version of yourself. And how are we going to do that? You will be appearing for these training sessions for the coming 3 to 4 months online. यानी कि आप हमारी एप्लीकेशन पे आपकी प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन करेंगे और इसी एप्लीकेशन पे आपके ये ट्रेनिंग सेशंस होंगे. So once or twice a week, you will have to be available for these training sessions. Gradually, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत से लोग आप में से हैं जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, इस इंडस्ट्री से नहीं है. So these trainers will make sure that they will help you in understanding those areas of your personality which need to be worked upon. जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी, फॉर इंस्टेंस एक इमेज कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा कि आपको अपनी वर्चुअल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है. साथ ही में आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो, एक जज्बे के साथ आप अपने पैशन को अचीव कैसे कर सकते हो. उसके बाद आपके टैलेंट राउंड स्टार्ट होंगे, यानी कि इधर आपकी ट्रेनिंग चल रही है और साइड बाय साइड आपके टैलेंट राउंड्स स्टार्ट हो जाएंगे. 3 टैलेंट राउंड्स होंगे, यानी कि 3 चांसेस यू विल बी गेटिंग टू प्रूव योरसेल्व्स. इन तीनों चांसेस के बाद आपका जो स्कोर होगा, उस स्कोर के बेसिस पे वी विल बी शॉर्टलिस्टिंग सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स. नाउ डू नॉट वरी, यू विल नॉट हैव टू आस्क एनीवन कि मेरा स्कोर क्या है, मेरा स्कोर इतना कम क्यों है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है. You will directly be going to your profile on our application, and from there you can directly have access to your score in each of these talent rounds. Gradually हम सिटी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे. सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स में से हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स शॉर्टलिस्ट करेंगे. अगर आप जयपुर से हैं, फॉरएवर मिस इंडिया जयपुर. अगर आप मुंबई से हैं, फॉरएवर मिसेस इंडिया मुंबई 2022. इस जर्नी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद की पर्सनालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट देखते हैं. We are not going to compare you with each other at any point here on this platform. We are going to compare you with the progress that you are making with respect to your own self. So make sure you are learning, you're noting everything down, and also you are improving every passing day. I understand 90% of the process that we follow is virtual. But do not worry कि आप सिर्फ अपने घर पे बैठे बैठे ही क्या फिनाले या जो आपकी क्राउनिंग है वो करवा लेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. आपकी ट्रेनिंग सेशंस, आपके ग्रूमिंग सेशंस और आपके टैलेंट राउंड्स, उसके बाद जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग है, सिर्फ यहीं तक आपका प्रोसेस वर्चुअल है. लेकिन जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इवन इफ एट सिटी लेवल यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, one thing is for sure, that you are coming for the finale to one of the most beautiful cities of India, which I call the Pink City, Jaipur. Finale Jaipur में होगा in the month of September, and city level पे भी shortlist होने के बाद आप finale के लिए जयपुर आएंगे. So we will make sure that you get that experience here of a winner of becoming a celebrity of Forever Star India. Trust me, that feeling is going to be an altogether different feeling. You are going to be a part of a magnificent event where you're walking down the ramp wearing that beautiful couture gown designed by our fashion designers. A makeup artist is going to doll you up for this event, and you will finally be meeting your team of trainers and groomers जो finally आपको train करने वाले हैं कि आपको stage पे walk कैसे करना है, आपको अपना interview कैसे देना है, and how are you going to be there in front of the world, in front of the media as a celebrity. All the best to each one of you who has successfully cleared their audition, and now you are ready to become an official participant of Forever Miss Teen, Forever Miss India, and Forever Mrs. India 2022. So let me remind all of you that the training sessions have already started. But if you complete your participation process at the earliest, your
account manager will add you to a fresh batch, and we will be starting with your training sessions. All the best. Thank you so much. All right, ladies, काफी हद तक आपको clarity आ गया होगा that what the platform is going to offer in the future. It's not just about your training grooming. There is so much more that we have in store. I am sharing Forever Star India's social media details into the chat box. You can have a look, take a screenshot, or copy paste these details. Follow us in all these respective platforms and see what our last season looked like, where we actually created a world record of crowning 300 plus winners. Of course, जिनका audition complete हो चुका है, they are free to go. They can leave the meeting while we continue with the other candidates. Thank you so much. Have a great evening ahead. Let's move to Renu Kumari ji. Hi Renu, how are you? हेलो मैम। कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेनू कुमारी है। मैं एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर हूँ। मेरे 2 बेटी और 1 बेटा है। मैं बिहार पटना से हूँ और बहुत ही छोटे गांव से हूँ। इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच आपका। मैंने भी फिलहाल में ही बिहार में iGLAM में 2nd रनर अप रही हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी हॉबी डांसिंग और सिंगिंग है। ये क्राउन जीतने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, मेरी खुद की पहचान हो। लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी पूरी लाइफ अकेले ही स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। All right, thank you so much Renu ji, and you can set your frame for the work while I move to Shubham Sunday. Shubham, Okay ma'am. Hi, how are you? शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम स्टार्ट करें? रेनू जी वेट कीजिए, मैं शुभम का इंट्रोडक्शन पे हूँ। ओके ओके। Am I audible? Yeah, now you are, but you need to speak a lot louder. How are you? I'm good, ma'am. How about you? I am good. Ma'am, hi, myself Ashwini Gaikwad from Pune. I'm 21 years old. I'm BDS first year student at BEAD Aditya Dental College, and my hobbies are dancing, singing, and cooking. I love dancing. Again, I just want to win this. First of all, thank you for giving me a chance, and this chance will make me feel proud to my mom and dad, and I want to make I just want to win this crown because I want to feel my mom and dad proud. And again, the people in our society feel that this beauty industries and all are not good for girls. I want to make them prove that this industry is very good, and it is a best opportunity for you to prove yourself. Thank you. Absolutely makes sense. You can see we are all women here who are ready to, empower each other, inspire each other. Thank you so much. You can set your frame for the walk while I move to Renu ji for her walk. Renu ji, are we ready? Yes ma'am. Yeah, start. Thank you, Renu ji. I would request Jaya to take the lead. हाय रेनू, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप काफी बढ़िया लग भी रहे हैं। एंड you don't need anyone's support. आप अपना सपोर्ट जो है वो खुद करते हैं। डेफिनेटली आपने खुद ये फॉर्म फिलअप किया एंड देन यू टुक आउट द अपॉर्चुनिटी। आप में इतना करेज था कि आप फॉर्म फिल करके इसमें आगे आ रहे। सो दिस इज द हार्डेस्ट स्टेप। आई ऑलवेज से जो पहला स्टेप होता है वो हार्डेस्ट स्टेप होता है। उसके बाद में यू गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इफ यू नो द राइट पाथ।
So we are here to provide you a path, and definitely you are capable of doing a lot better than this. अभी आपके presentation में मुझे काफी कमी लगी, जैसे कि introduction में भी और ramp walk में भी. I think you can improve it better, and you know, if you get selected, then definitely you have to come to each and every training session to improve yourself. Okay, thanks. Thank you. Thank you so much, Renuji. Thank you. And let's move to Ashwini for her walk. Shall I start, ma'am? You can start your. Thank you, ma'am. Hi, Tanu. I would request Ashwini to take over and talk. Jaya, आप mute पे चले जाओ. Thank you, Harry. Hi, Shubham. Ma'am, myself Ashwini Gaikwad. Ashwini Gaikwad. Thank you. Yeah. Because you have joined by different name, I think. My friend's phone, ma'am. My phone's clarity was not good, so I took my friend's phone. Okay, okay. So Ashwini, आपका introduction जो था, that was all about. I understand कि आप अपने parents को proud कराना चाहते हो, but what after that? Imagine you win the crown. So क्या करने वाले हो आप उसके बाद में? You are on mute. Okay, ma'am. I just want to help poor people, and I just want to earn respect. And in our society, some people think that the beauty industry is not good for girls. There are some misbeliefs. They think that the short clothes and all are not good for girls. But I want to prove them that this is the best opportunity for us to prove ourselves, to make feel proud to our mom and dad. Yeah, I think you're very young to, you know, get the clarity. So अगली बार when you give your introduction, you have to make sure कि काफी you know, constructed way में आपका introduction हो. But apart from that, I think आपकी ramp walk मुझे ज़्यादा better लगी, and उसमें improvement का काफी scope है. So thank you so much. Thank you, Ashwini. Thank you so much. Let's move to Divya Chauhan. Hi, Divya. How are you? आप म्यूट पे हैं दिव्या. अनम्यूट कर दिया था बट फिर भी म्यूट हो गया. हेलो मैम. दिव्या आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, आपकी आवाज. हेलो मैम, ऑडिबल? जी, अभी आप ऑडिबल हैं. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. Hello, good evening, ma'am. My name is Divya Chauhan from Delhi. I'm 29 years old. I had done my graduation and also done my diploma in nursing. I'm nursing officer presently by profession and presently working in the hospital, Sarvodaya Hospital and Research Center, Faridabad. My hobbies are cooking and watching serial. I love black color. Fashion and modeling are my passion, so that's why I'm here. And why I win the crown, because it's my dream. And recently I'm the title winner in Miss Gurgaon Fashion Queen, best fashion attitude. Thank you, ma'am. Thank you so much, Divya. You can set your frame for the work while I move to Redmi user. Hi, Redmi. Okay, ma'am. जिनका भी यूजर नेम रेडमी है और उनका वीडियो भी शायद ऑफ है, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो एंड ऑडियो.
I'll just move forward to Shivangi. Hi Shivangi, how are you? हेलो मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? अच्छे हैं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। भाई, मेरा नाम शिवांगी सिसोदिया है। मैं यूपी बिजनौर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी होम साइंस एंड एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से किया है। देन उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा किया है। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। और अब थोड़ा नर्वस फर्स्ट टाइम है ना। मैं बस अपनी मम्मी की तरफ से सब सपोर्टेड हूँ कि यहाँ तक आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी का नाम रोशन करूँ, क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ वहाँ पे सब लड़कियों को वैल्यू नहीं देते हैं। कहते हैं कि लड़की कुछ कर नहीं पाएगी, ये है वो है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूं, ये क्राउन हासिल करूं और अपनी मम्मी का नाम बहुत दूर तक रोशन करूं। थैंक यू सो मच शिवांगी। आप अपना फ्रेम सेट कर लीजिए फॉर द वर्क व्हाइल आई मूव बैक टू दिव्या। दिव्या, आर वी रेडी? Yes, ma'am, I'm ready. जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। Okay, ma'am, done. Thank you so much, Divya. I would request Jaya to take over and come. Okay. हाय दिव्या। हेलो मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। इतना ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है आपने, काफी ब्यूटीफुली रैंप वॉक भी किया, बट आपका जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत जल्दी में लगा। ऐसा लग रहा था दैट आप एक्चुअली मैम वो साउंड ऑडिबल नहीं था ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया स्टार्टिंग में। ये आई अंडरस्टैंड, बट यू गेट अ चांस। आपने इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं थी, बट जिस भागम भाग में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, आई थिंक वो थोड़ा स्लो कर सकते थे आप। कुछ पोजेस ले सकते थे बीच में कि हाँ ठीक है, आपने अभी इतना बताया, देन आप फिर ये बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आई विल से कि आप आगे से थोड़ा और ध्यान रखिए। बाकी रैंप वॉक आपकी अभी एवरेज थी, टेक्निकलिटीज पे अभी काफी वर्क किया जा सकता है। सेलेक्ट प्लीज स्टेलेटोस बाय कीजिए, अगर आपके पास है तो उसी में प्रैक्टिस कीजिए। तभी आपने स्टेलेटोस नहीं पहना हुआ था। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, Divya. Let's have Shivangi's walk. Shivangi, are we ready? Yes, ma'am. Yeah, start करते हैं। Thank you, Shivangi. I would request Jaya to take over and comment. हाय शिवांगी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ओके, मैं ठीक हूँ। मुझे आप बहुत जब तक आपने कहा ना कि मैं नर्वस हूँ, तब तक मुझे लगे नहीं। सो व्हेनेवर यू आर नर्वस यू डोंट हैव टू मेंशन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और आप बोल रहे हैं कि आपने फैशन डिजाइनिंग भी किया, मेकअप का कोर्स भी आप कर रहे हैं। सो व्हाट इज द फाइनल गोल, क्या करना चाहते हैं आप? आपका इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा क्लैरिटी में नहीं लगा, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन?
मैम मेरे को ना एक आर्टिस्ट बनाया, बट मैंने जैसे घर में बुटीक चला रखा है अभी, तो सब लोग उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये कहते हैं तू कुछ कर नहीं पाएगी, तेरा कोई नाम नहीं है, बस मैं अपनी पहचान से जानना चाहती हूँ। मेरी भी एक फाइनली अलग आप पहचान। फैशन डिजाइनर ही बनना चाहते हैं, बट आप इस प्लेटफॉर्म पे एक पहचान बनाने के लिए आए, राइट? मैम मुझे इंडस्ट्री में भी जाना है। इंडस्ट्री में भी, ओके। सो क्योंकि ये मैं क्लैरिटी जो है, ये क्लैरिटी आपकी इंट्रोडक्शन में बिना पूछे आ जानी चाहिए थी। सो प्रिपरेशन की मुझे थोड़ी कमी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपको अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सो थैंक यू। Thank you, Shivangi. Thank you so much. Let's move to Himanshi Sharma. Hi, Himanshi. How are you? Hello, ma'am. I'm fine, and you? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? श्योर मैम। मैम मेरा नाम हिमांशी है। मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर से रहने वाली मतलब बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मेरा बचपन से एक सपना रहा है बहुत, मतलब जब से मैंने अपने आप को मैच्योर माना है, मैंने जब से हमेशा से एक सपना देखा है कि मैं इंडस्ट्री लाइन में जाऊं। और इसके लिए मैंने मॉडलिंग भी की थी 2019 में ग्लैमर एंटरटेनमेंट उसके थ्रू। बट वो शो मुझे पूरा नहीं कर रहा, मतलब पूरा नहीं हो पाया वो शो, वो अधूरा ही रह गया। I mean, मैंने पूरा शो नहीं किया था, ग्रैंड फिनाले तक नहीं गई थी मैं, इस वजह से वो शो अधूरा रह गया। बट एक रीजन है क्योंकि सपोर्ट नहीं था मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है इस टाइम, ना मेरी फैमिली का सपोर्ट है, और बाहर वाला तो खैर कोई सपोर्ट करता ही नहीं है इस टाइम मेरे पास। सबसे मेन मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, जिसमें सिर्फ मेरे पास 2 ही लोगों का सपोर्ट है। एक मेरे भाई का सपोर्ट है मेरे पास, एक मेरी कजिन है उसका। और उसके लिए मैं चाहती हूँ, मैं ये ग्राउंड इसलिए जीतना चाहती हूँ ताकि मैं उन जैसी लड़कियों को भी ये बता सकूं कि जो ये सपने देखते हैं वो पूरा भी कर सकते हैं, वो छोटा ना समझे खुद को। मैं खुद की भी पहचान बनाने के साथ साथ उन लड़कियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जो सपने वो देखती हैं वो बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं, उन सपनों को वो पूरा कर सकती हैं। All right, Himanshi. आपकी हॉबीज मॉडलिंग के अलावा कुछ है that you would like to mention? मेरी हॉबीज हैं, मुझे कुकिंग पसंद है बट थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा बहुत सिंगिंग भी पसंद है, डांसिंग भी, और पेंटिंग भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। बस बाकी मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग काफी पसंद है, बहुत ज्यादा। All right, thank you, Himanshi. I would request you to set your frame for the work, and this is for everyone. जिनका भी audition complete होता जा रहा है, you are free to go. because आपने platform की details already सुन लिए हैं, so आपके right पे एक leave meeting का option होगा, you can leave the meeting. Let's move to Shibani Srishti Gautam. Hi Srishti, how are you? Can you please unmute yourself? Am I audible now? Yes, you are audible. Srishti, how are you? I'm fine. How are you, sir? I am good too. Thank you for asking. Can we please have your introduction? I am Srishti Gautam. I belong to Muradabad, and I have completed my engineering last year from Muradabad Institute of Technology. And currently, I am working as an application development associate at Accenture. And if I talk about my hobbies, I am fond of dancing and I love to make meals, and I am fond of acting. Now, if I come to a question that why do I want this job, then the answer is that honestly speaking that my parents are really satisfied with my current job, but I wanted to do something more so that people can recognize me and know my personality. So yes, that's why I want to win that job. And the second reason is that my relatives thought that my complexion is really tall, so I can't fit into this field. And that's why I am here, because action speaks louder than words, so that I can win that round and I can get to mark that level, so that they can know that my dreams and my actions and my efforts are beyond their thinking level. Srishti, आपका voice बहुत ज़्यादा buffer कर रहा है. We're not able to hear pretty much anything क्योंकि there's some technical issue I guess at your end. I noted down your hobbies that you mentioned, but I could not get why do you want to win the crown?
May I speak again? Yeah, please do, because आपका technical buffer थोड़ा ज़्यादा है. Am I audible now? Let's try. I think it's better. Okay, ma'am. Ma'am, my parents are really satisfied with my current job, but I wanted to do something more so that people can recognize me on behalf of my personality. That's why I want to win that round. Okay, makes sense. Thank you. Thank you so much. You can set your frame for the work while I move back to Himanshi. Himanshi, are we ready? Yes, ma'am. जी आप start कर सकते हो. Done, ma'am. Thank you, Himanshi. I would request Jaya to take over and comment. Yeah, ma'am. Sure. Hello. Hello, ma'am. Hi, Himanshi. How are you? I'm fine. And you? I am doing well. आपका introduction जो था, that was I'll say कि there was nothing interesting. क्योंकि ये you know this is for everyone also. आप इस platform पे हो. This is the first interaction. जहाँ पे family के बारे में बात करने के लिए we will be having a lot more sessions आगे भी. ये first interaction जो होता है वो आपको जूरी को अपने बारे में and you know audience पे एक mark बनाने के लिए होता है. So you have to make sure what are your unique points. आपको पहले भी you know the director Kirti Chaudhary has also told you कि you have to make the key points. जब आप कहीं पे भी अपना introduction देने जाते हैं तो points क्या है उसमें, क्या uniqueness है आपके बारे में. Dancing मैंने बहुत सारे you know सुना hobbies में dancing, singing. You know that there will be a lot of talent rounds जहाँ पे आपको अपनी hobbies को अपने talent को showcase करना होगा. So कुछ preparation की जरूरत जो है वो सबसे I am expecting, and apart from that I think you have a lot to work upon. So thank you. जी ma'am. Thank you so much. Thank you, Himanshi. Thank you so much. I'll move to Srishti's work. Srishti, are we ready? Ma'am, am I audible? Ma'am, am I visible? Yes. Thank you, Srishti. I would request Jaya to take over and comment. Thank you. Srishti, can you do one more round? बहुत थोड़ा ramp. I couldn't see. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Srishti. Your ramp walk was, I'll say again, it was an average ramp walk, but I think आपको खुद को पता that you are capable of doing better. The first interaction was on point. जिस तरीके से you know you have told us that you are already satisfied with the job, but you want to explore more. You want to make an identity for yourself. So definitely you are at the right platform to make the identity. Just the bit of presentation part which you have to work upon. Apart from I think you're good to. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much, Srishti. Let's move to Shivani. Hi, Shivani. Let's try hearing from you now. No voice yet. I think आपका device issue है. You can get your audition rescheduled to another day, okay? Don't worry, वो reschedule हो जाएगा. आपके account manager से बात कर लीजिएगा और किसी और device से login कर लीजिएगा, okay? All the best, no problem. We shall see you soon. All right, let's move to Tanu. Hi, Tanu. How are you? Hello, ma'am. A very good evening. कैसे हो आप? I'm fine, ma'am. How do you?
तनु, आपने जो पार्टिसिपेशन बेनिफिट्स का वो वीडियो प्ले हुआ था वो देखा था? Yes, ma'am. So please अपने बारे में कुछ बताइए. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Tanu Kumari and I am from Patna and I currently complete my intermediate in science and still I am studying. My hobbies included dancing and make sketches and I also like singing. And first of all, ma'am, I want to start up my career in fashion. So I personally feel that in which I am interested is modeling. So, ma'am, I represent myself here. And first of all, I want to able to stand up for myself, and it's my dream also कि मैं वो जो crown win करूँ and मैं super model बनूँ. All right, thank you so much, Tanu. अपना frame set कर लीजिए for the walk while I move to Soumya Singh. Hi, Soumya, how are you? Tony Lali. Paro. I'm fine. How are you, ma'am? I am good too. Thank you. Can you please have your introduction? Sure, ma'am. Thank you. First of all, thank you so much, ma'am, for providing me the opportunity to represent myself here. Well, I'm Soumya Singh. I belong from Etawah. I'm 18-year-old and still studying. I'm in the class 12 and giving my board exam. And I know everyone wants something to do in life, and I want to have that crown because I want to go in the industry there. And you asked me about the hobbies, to mention your hobbies, and my hobbies are to write poetry. I love to do poetry and listen music and do dancing also. I love to do acting too. So I want to go in the industry for making my career there. Thank you so much, ma'am, for listening me. So what's the career about, Soumya? You have to be more clear, what is it? Acting, modeling, what do you want to do? I want to do acting. That's why I want to go in the industry. All right. Thank you so much, Soumya. You can set your frame for the walk while I move back to Tanu. Tanu, are we ready? Okay, ma'am. हो नहीं गया. Tanu, can you please start your video? Please unmute yourself and then begin. Am I visual, ma'am? और दूर जाओ. Thank you, ma'am. Thank you, Tanu. Thank you so much. I would request Jaya to take over and comment. Hi, Tanu. Hello, ma'am. कैसे हैं आप? I am fine, ma'am. आप कैसी हैं? I am good too. What's your age? Ma'am, 18. You look very young and very confident, I'll say. जिस तरीके से आपने अपना introduction दिया, it was very, it showed the confident personality. But वो confidence then I can see in the ramp walk. The personality you have shown in the introduction part, वो same personality मुझे ramp walk में I think नहीं लगा. So ramp walk, which I'll say it was below average, and introduction was really fine. So that was your performance. I think you can work a lot better than this. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Tanu. And let's move to Soumya Singh's walk. Soumya, are we ready? जी अपने आप को unmute कर लीजिए.
Thank you so much. Thank you so much. I would request Jaya to take over at now. प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट में आप Am I audible, Harry? Yes, ma'am. Now you are audible to me. Thank you so much, ma'am, for waiting for me. Not a problem. Soumya, I'll say ki I'll start with the introduction part, which was fine. I think presentation part pe you can work a little better, and definitely ramp walk in introduction. Ma'am, because Yes. yes, ma'am. Sure, ma'am. Okay. If you give me a chance, then I will definitely work. You just wait for your audition report card. I think you are capable of doing a lot better than this. So just wait for your report card. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Soumya. Thank you. And let's move to Archana Shinde. Hi, Archana ji, कैसी हैं आप? जी आप म्यूट पे हैं. Oh, sorry. Hi, ma'am. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. Please. You are looking so gorgeous, ma'am. Thank you. So are you, looking lovely in pink. Please अपने बारे में कुछ बताइए. मेरा नाम अर्चना शिंदे है. मैं बेसिकली थाना बॉम्बे से हूँ. मैं एक स्कूल में सीनियर अकाउंटेंट का जॉब कर रही हूँ. 10 साल मैंने टीचिंग का भी जॉब किया है. बट बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कोई एक एक्ट्रेस या फिर मॉडल बनूं. बट वो टाइम में मैं नहीं कर पाई. बट जब अभी मुझे चांस मिलता है तो मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ और मेरा ड्रीम सक्सेस करने का ट्राई करती रहती हूँ. मैंने काफी सारे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जीती भी हूँ. 2020 में इंडियाज बिगेस्ट फैशन आइकॉन 2020 विनर रह चुकी हूँ. 21 में मैं मिस एंड मिसेस क्वीन पनाश इंटरनेशनल लेवल उसमें सेकंड विनर रह चुकी हूँ. इसके बाद महाराष्ट्र की सौंदर्यवती उसकी थर्ड रनर अप रह चुकी हूँ. संक्रांत क्वीन की भी विनर रह चुकी हूँ और काफी सारे मैं फाइनलिस्ट, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप भी रह चुकी हूँ और मुझे काफी आगे जाना है. और एक जो मेरा ड्रीम है, बचपन में मैं स्कूल में जब देखती थी गैदरिंग फंक्शन में जब कोई चीफ गेस्ट आते थे तो मैं उनके स्पीच से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती थी. तो मुझे ऐसा लगता था अरे काश मैं भी कभी उनके जैसी बनूं और मैं भी कोई फंक्शन में जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं. तो वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है जो मुझे कंप्लीट करना है. बट उस हिसाब से मुझे अपनी वैसी आइडेंटिटी बनानी है, तो वो लेवल पे मुझे जाना है और काफी इम्प्रूवमेंट करना है और भी, और बड़े बड़े लेवल में पार्टिसिपेट होना है. आई थिंक और एक मेरे बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी. और एक मेरी हाइट काफी कम है तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता था. जब मैं सेकेंड पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था तो हमारे जो फैशन डिजाइनर है उन्होंने बोला कि अरे ये मॉडल को चेंज कर दो, इसकी हाइट कम है, उसको ड्रेस तो कोई भी नहीं आ रहा है. तो मुझे बहुत बुरा लगा वो टाइम में. बट ऑर्गेनाइजर ने बोला कि ये दिखती छोटी है बट उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, वो कुछ कर सकती है. तो वो पेजेंट में मैं टॉप 10 में आई थी और जब थर्ड टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं विनर हो गई. तो तब मुझे अपने आप को काफी भरोसा हो गया और मैं कुछ कर सकती हूँ. और मैं दूसरों को भी यही बोलती रहती हूँ कि अपने आप में अगर हुनर है और अगर आप दिल से करना चाहते हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता. बस आपको बाहर आने की जरूरत है, आपका हुनर दिखाने की जरूरत है. बाकी आप क्या हो, आपकी हाइट क्या है, आप कैसे दिखते हो, ये चीज कोई भी मैटर नहीं करता. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो सो थैंक यू मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने की. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Archana ji. I would request you to set your frame for the work while I move to Kavya R.K. Yadav. Kavya ji, please. I think she's still joining.
I think Kavya is facing some network issue. We can start with Archana's work. Archana, are we ready for the work? Wait, ma'am, wait. Ji. Just 30 seconds. काव्या जी, हाय. आपका आई थिंक नेटवर्क बहुत बफर हो रहा है. We're finding it difficult. Yes, ma'am, I'm ready. जी, आप स्टार्ट कर सकते हो अर्चना जी. अनम्यूट कर लीजिए खुद को. Done, ma'am. Thank you, Archana ji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Jaya to comment. Hi, Archana ji. You have to unmute yourself. Again. How are you? Fine, ma'am. आपका जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेजेंट तो आप डेफिनेटली कर चुके हो. इट शोज दैट कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है आपके बात करने के तरीके में, वो झलक रहा था डेफिनेटली इन द रैंप वॉक ऑल्सो. बट आपके एक्सपीरियंस में एक चीज मिस आउट कर दी, बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन एंड यू आर नॉट वेयरिंग स्टेलेटोस व्हाइल वॉकिंग द रैंप. So that was something which you were missing. And height का जैसे आपने you have told us, so आपने already platform के बारे में जब जाना होगा, you have seen we are not looking for already 5'7", 5'8" heights का model. We are looking for passionate people, and your passion is there. And I think I'll see you in the training session. So thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Archana ji. It was a pleasure meeting you, and we shall see you really soon. Bye bye. Have a great evening. Thank you, ma'am.